questa nuova stagione parte da qui, nella nuova e rinnovata Tribuna Lanzoni. Siamo nell'area centrale con le poltroncine inaugurate sabato scorso nella partita di esordio della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta il 2 di ottobre contro la Lazio. E da tradizione cominciamo la nostra stagione intervistando e avendo come ospite all'interno di Rugby House il coach della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e il nuovo coach della squadra rossoblu dei bersaglieri è Allister Coetzee. Welcome Allister. Thank you, Andrea. Thank you very much. I was gonna speak a bit of Italian there, but I just lost my words. So thank you for the welcome. Ok, Allister dice ovviamente, insomma, ha perso le parole in italiano che si era preparato, ma grazie per l'invito. Allister, welcome to Rugby House. What about these first weeks in Rovigo? Look, I came here in the summer, and first of all, it was very, very hot and humid, and I thought to myself that this is a place for vacation rather than rugby. But I soon learned that rugby runs through this community, and it has a deep founded and rooted history, and the culture of this club is amazing. It's an absolute honor and a privilege to be coaching in Rovigo. Praticamente lui è arrivato con tanto caldo e molta umidità, ha detto, ma questo è un posto per vacanze. Poi si è reso conto immediatamente che insomma il rugby ha una cultura profonda e lontana, e si è reso conto di quanto Rovigo sia legata a questo sport, e per lui è un privilegio poter essere qui e poter allenare in questo club. But why did you choose Rovigo, and what happened more or less 25 years ago? Yeah, absolutely. I met him. He's an old man now. Then he wasn't, I used to call him an experienced guy, but now he's an old man. I met a guy called Mr. Danilo Ortolani. I was still coaching with Nearly Smith at, Eastern Province Rugby Union. And obviously he was friends with Nearly, and I didn't know that Nearly was coaching in Rovigo, and that's where he knew Danilo from. So I met him in PE, and after all those years, I stayed in touch with Danilo, obviously through WhatsApp communication. And after my stint in Japan, that was in 2020, I got an SMS from Mr. Danilo Ortolani. When I was here with the Springboks in Italy in 2016 and 2017, I did catch up with Danilo, obviously, and then in 2020, he sent me a text to ask, what are you doing? Praticamente è una lunga storia, come abbiamo già premesso, e la persona chiave nella sua presenza qui a Rovigo è Danilo Ortolani, che è un signore che adesso insomma ha quasi 90 anni, e praticamente è sempre stato nel mondo del rugby rodigino. Era praticamente in contatto, lui l'ha conosciuto tanti anni fa, era molto amico di Nearly Smith ovviamente grandissimo allenatore di Rovigo negli anni 80. Allister era assistente di Nearly Smith in Sudafrica, ma in quel momento non aveva ancora legato le cose. Era stato negli anni in contatto con Danilo Ortolani, e dopo la sua esperienza giapponese, dopo averlo visto nelle esperienze quando Allister era coach degli Springboks in Italia, Danilo gli ha mandato un messaggio e ha detto, cosa stai facendo? E the reply was I'm waiting, I'm looking for, I want to come to Italy. Well, it wasn't an immediate response, but as we know, Danilo, he doesn't stop until he gets his satisfaction. And I just finished in Japan. I was at home, and I had an Asian experience, so I was keen to see what happens in Europe, and especially Italy. And that's where it started. Praticamente Danilo Ortolani è un uomo che non molla facilmente, per chi non lo conosce è un romagnolo doc trapiantato a Rovigo, e dopo un po' di insistenza e dopo la sua esperienza praticamente in Giappone nel 2020, l'interesse per un'esperienza europea e italiana stava crescendo. After that, what happened? The rest was history. Here I'm sitting.
Praticamente la storia è che lui adesso è seduto qui e praticamente la scelta è stata quella di venire a Rovigo. And Rovigo meets your expectations? Yeah, absolutely. I think then obviously, as we know, Danilo is very, very good friends with the president, Mr. Francesco Zambelli. And, it started to become an official sort of invitation to me to come and visit the club. And when I got to visit the club for a couple of days, I actually fell in love with what I saw. You can see when there's passion not just from players but from the whole of this town. The only thing they talk about is rugby, and they, rugby makes them laugh, rugby makes them happy, rugby makes them sad, rugby makes them to stress, when it comes to big games. And rugby is their way of life. It is actually like they say, it's a religion here in Rovigo. I can attest to that. It is, when you get to this town, you see Rosso Blue, you see the red and blue, and you see a lot of the fans wearing, Rovigo clothing, and you feel the pressure. Praticamente Allister dice che quando è venuto praticamente a maggio, è venuto a visitare un po' la città, il club, e la prima cosa che ti rendi conto è che il rugby non è solo lo sport, il rugby fa piangere, fa ridere, fa divertire, mette pressione, e non è solo un aspetto legato ai giocatori, ma anche un aspetto legato principalmente quasi alla gente di Rovigo, e quello è anche quello che stava cercando, per cui sente il privilegio e anche un po' la pressione, ecco, di essere qui. So let's talk about rugby. The official season has just begun, 3 matches in total. How is it going? No, obviously you never feel you had enough time to prepare for the season. I think our squad was a bit broken up. A few guys injured, a few guys in Treviso with the franchise, and a number of guys to start the season with, a number of guys not here, especially the foreigners, the 2 Argentinians and the 1 South African. So it was a bit fractured initially, and our pre-season to me was a bit short, a 4-week pre-season. But having had all those challenges, I think we put it together nicely in a short space of time. Now we full complement, the whole squad is here. We've had 1 warm-up game against Viadana, and then just a contact session, 14 or 12 versus 12 in the Rosso Blue. And that was the preparation, really. When we went to Fiumicino down in Rome for our first game, I think we were definitely a bit shy in terms of match fitness, match practice. We lacked that. But we came away with a draw. It's always tough there. And obviously then Miliano was cancelled due to the COVID positive player in their ranks, so we couldn't play that. And then last week we started against Lazio at home, which I'm pretty pleased with. So it's really 3 games that we've played now, 3 full games. And with this young squad, I can see the improvement, and I'm reasonably happy with where we are at this point in time. È stato un inizio un po' corto, nel senso che 4 settimane di pre-season sono un po' corte per per i suoi standard, e tra l'altro l'inizio della stagione non è stato semplice perché molta gente era infortunata, alcuni erano in franchigia a Treviso, per cui non ha potuto lavorare sin da subito con tutta la squadra al completo. Questo probabilmente ha anche unito il gruppo che c'era, adesso sta lavorando con tutti i giocatori a disposizione. La prima partita, quella con le Fiamme, probabilmente c'è stata anche un po' di timidezza su certi aspetti, nel senso che la squadra non era ancora prontissima per affrontare un match ufficiale. Ovvio che giocare alle Fiamme non è mai semplice, si è usciti con un pareggio, e
dopo Mogliano il match è stato cancellato per diciamo, problemi di Covid di un giocatore bianco-blu trevigiano, e la vittoria in casa con la Lazio, per cui in questo momento è felice perché insomma, può lavorare con tutta la squadra a disposizione, quindi questo è un po' diciamo, questa parte di pre-season. As an assistant you have Davide Giazzon. How is the working relationship with him? No, it's been very good. Look, the other thing for me that was not a challenge but also needed a bit of time is to learn to know all the players, trying to understand the language, and also learn to know the staff. Like Davide he's been in the system last year, and I really enjoying his assistance and working with me. He's really a good sort of forwards coach with a lot of potential. Still a young man, still a young coach, but he's got the ability, to really become a top coach one day. And hopefully I can, give him all the assistance that he needs and the guidance. And we really clicked, and we've got a good way of working. Davide ha un grande potenziale, è un allenatore giovane, per cui sicuramente è importante anche averlo vicino e farlo crescere, ma lui sta dando un grande contributo perché è assolutamente concentrato e vuole dare il massimo, come ha già fatto l'anno scorso a questo club. Riguardo all'aspetto del pre-season, Allister ha aggiunto che praticamente il tempo a disposizione non è mai non è mai sufficiente. Molto spesso uno avrebbe bisogno di avere più tempo, e anche in questa prima stagione, soprattutto in questa prima stagione in cui non conosceva l'ambiente, non conosceva i giocatori, quindi serve tempo. Ecco, è stata un pressione di transizione che non poteva avere i canoni classici dell'inizio stagione. After 2 months, which is your point of view about the Italian rugby? Look, I must say that the players in the clubs are really passionate about the game, and you can see there's a lot of effort going into it, and I'm sure the standard, that's something that they all want to improve, especially in the top 10. There's a good sort of collaboration with the national coaches, driven by Franco Smith, to make sure that the coaches and players are really improving on a weekly basis, and make sure that the product that we produce out there is really pleasing for the spectators to come and watch. Lui dice che questi primi mesi, queste prime settimane in Italia si è fatto un po' un'idea del rugby italiano, con giocatori molto appassionati. C'è un'ottima collaborazione anche con lo staff della nazionale, staff guidato da Franco Smith, per cui anche questa collaborazione potrà dare soprattutto buoni frutti sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista di spettacolo per tutti coloro che vengono a vedere le partite. Please explain us the rugby project behind Rovigo's province. We know you had a meeting with the coaches and director of rugby of the Rovigo's area. Yeah, I think first of all, you sitting with a lot of passionate people that would like to contribute to the growth and development of the game. And also my idea of high performance isn't just looking at the senior team, but it's looking at your pipeline coming through, the pathway for your juniors, especially your under 16, under 18, going into national under 20 to the seniors. And I would like that pathway to get a bit of alignment from top down, to make sure that we look at the development of the player, the development of the coaches, and get the content, the proper content, to improve the skill sets of the player and to make them better players. Praticamente la settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato un primo incontro con i club del territorio, quindi
Monti, Villadose, Frassinelle, Badia, Cus Ferrara, Este e Monselice, in cui Allister ha un po' spiegato quello che è il progetto di coinvolgimento e anche di crescita del rugby rodigino, non solo, e ha parlato appunto di quelli che sono un po' i principi sia tecnici ma anche proprio di allineamento generale su quello che potrebbe essere lo sviluppo appunto futuro del movimento locale. È ovvio che questo passa attraverso anche a delle impostazioni di lavoro, che sia un lavoro che possa produrre e soprattutto che possa aiutare specialmente le ultime aree del rugby giovanile a diventare performanti e diventare pronte, diciamo, per l'area seniores. It was really a great opportunity for me to build relationships with those coaches, directors of rugby, a great opportunity to make sure that we get the youth rugby in the whole of Rovigo in all those areas, even including Monselice, to become a vibrant sort of youth rugby that can feed Rovigo and years to come. And I suppose that is very, very important to keep the interest of the juniors going, and that supply chain must always be there to the senior team. L'obiettivo è quello di rendere un movimento vivace nel territorio, che coinvolga più persone possibili, che poi possano confluire nel dare futuro praticamente al club rossoblu. È stato un ottimo appuntamento in cui stabilire connessioni, stabilire relazioni, che resta un po' la base della mentalità. Relationship is the base of Absolutely. your standard. Absolutely. Yeah. Correct. It's important. That is what the sport is about. You sometimes forget about the wins and the losses, but you always remember the friendships that you make. I've met guys from the teams of the 80s, and they could explain how it was then when they played against or with players like Gertsmal and Nas Botha, and that is what you remember, the teams and the mates that you've made, and they become friends for lifelong. And I think that is what this lovely game of rugby football is giving us the opportunity to become amici per rugby. Ha detto che ha incontrato molti giocatori degli anni 80 e alla fine si scordano le vittorie e le sconfitte, quello che resta è l'amicizia, quello che resta è il rapporto personale. Questo è il vero obiettivo dello sport in genere e non solo del rugby. So let's talk about the future. New match against Calvisano, a great team. We won the semi-finals against them in May. How was the week? Yeah, it is. Calvisano is a very good team. I've watched their games, obviously. They are quite a formidable team. I mean, they've been playing in the semi-finals for the last couple of years. I know last season, we actually scored the winning try in the last second of the game to win the game, to go through to the final against them. So they're a formidable team, and we're playing away from home at Calvisano. So it's going to be a great challenge for us. But it's good for us to measure ourselves against one of the best teams in the comp and see where we are. I know we've got really a young a team, but it's a team with a lot of energy, and a team that is not scared to have a go. And preparations have gone well this week and last week, and the players are looking forward to the challenge this weekend. Sicuramente sarà un match importante per Rovigo, che gioca fuori casa. L'aspetto ovviamente del Battaglini è un aspetto fondamentale per Allister, ma sarà anche interessante capire qual è il livello del Rovigo in questo momento. Rovigo fatto di tanti giovani che vogliono migliorare, e questo poi è una tappa interlocutoria verso quello che sarà il futuro del club, per cui Calvisano resta un grande avversario che lui ha visto in TV, diciamo, nelle prime settimane di questo campionato, e sarà un bel banco di prova per capire a che livello Rovigo è. In this moment, please tell us the Rovigo's lack and the strong point of our team. Yeah, it is a difficult question to answer, but I rather focus on the strengths of Rovigo.
I think this club has got the infrastructure. We've got great facilities here. This club has got the personnel with great drive behind them, top management, and everyone here involved with the club would like to see this club not just become, you know, a successful club, but to become a dominant club going forward, like in the 50s and the 60s. So the big thing for me is to see that we're all aligned from top right down to the juniors. So alignment is important. So everyone is working in the same direction, and that we plan long before and build continuity in terms of you know, the Rovigo way, and make sure that all our players want to stay in Rovigo because they love Rovigo and what is happening in Rovigo. They're becoming better players and better people in Rovigo. È una domanda difficile, è ovvio che l'aspetto fisico è un aspetto importante, l'aspetto diciamo, da curare in primis è quello dell'allineare tutti nella stessa direzione, usare le frecce nello stesso obiettivo. Questo è la cosa più importante al momento, e soprattutto anche facendo questo si dà l'opportunità ai ragazzi di voler restare a Rovigo e fare in modo che Rovigo sia un club non solo vincente ma anche dominante, come è stato poi negli anni 50 e negli anni 60. Per cui questo è l'obiettivo e quello che si vuole fare nel futuro prossimo e nella sua esperienza qui a Rovigo. Which is the main quality of Calvisano? Look, what I've seen about Calvisano is they're a good set piece team. They've got a good scrum, and obviously a good line out and a line out drive and a maul. You know, so those are the challenges that they pose to any opposition. With that, obviously, a couple of ball carriers in their team that is quite good. The former Italian player, number 8, he's really a good ball carrier. And the South African lock in their team is also a good ball carrier. And then they got a lively scrum half as well, you know. And their backline is also quite a good potent backline. They'd like to have a go. So you've got to be well prepared in terms of your defense line and defense system when they attack. And then also at set piece time, you've got to make sure that you can hold your own at scrum time and win your possession. You've got to be clinical. You've got to pitch up with your best game when you play a top club like Calvisano. Quando si gioca con un club come Calvisano devi ovviamente fare il tuo miglior match per poter vincere. Come punti forti Calvisano ha praticamente le fasi di conquista, per cui Mischia e Tush hanno ottimi ball carrier, nominava Vunisa e Van Vuren come elementi di spicco, hanno anche una buonissima linea di tre quarti, per cui diciamo che la fase difensiva per Rovigo sarà quella più importante per riuscire a bloccare un po' i punti di forza del Calvisano. We didn't touch the match against Lazio so far. The defense is something we have to improve? Absolutely. You know, it's an important piece of the technical part of your team is to build a defense system, and you've got to make sure that during your pre-season and the beginning part of your season the players are comfortable with the defense system. You know, it's not something you can start doing in the middle of a season. And I know we like to see ball in hand rugby and attack, but if you have the players that are natural attacking players, it's easy to build around an attacking structure around them. But it's very, very important to make sure that players understand the system and their one-on-one tackling is good within the system. So that is still a project in the making, and we want to make sure that we attack well, we defend well, we've got a good kicking game, we've got good set piece, and our contact skills in the breakdown is good to be able to play a nice balanced game. Lui lo chiama balance game, cioè praticamente un gioco equilibrato, è quello che dovrebbe essere
diciamo il massimo per una squadra di rugby. In questo momento è importante lavorare sulla difesa. La difesa non la si può lavorare a metà stagione, la si deve lavorare sin dall'inizio, sia nei punti di incontro, sia proprio nell'organizzazione, ma anche nell'uno contro uno nella fase proprio di placcaggio. Per cui quello è un altro aspetto su cui sicuramente si deve lavorare, che non è stato forse applicato al meglio con la Lazio, che dovrà essere messo in opera in maniera sicuramente eccellente contro Calvisano. Did you watch the other top 10 games or clubs? What do you think about them? Yeah, look, Petrarca is at the moment really looking very solid. They a quality side with some top players in their team. So it augurs well for Italian rugby. You know, if the top clubs really perform. But you know, it's still early days in the season. I was also impressed with a club like Viadana when we played a friendly match against them. You know, Colorno is also doing well. Miliano is also looking good. So the competition is quite healthy at this point in time. Like I say, it's a bit early in the season, but there are a lot of positives that I can pick up in the Italian league at this point in time. Un po' troppo presto per parlare, siamo all'inizio, adesso si vedono tante cose positive, c'è tempo, vedremo, stanno facendo bene Viadana, Colorno, sicuramente Petrarca attualmente è la squadra più solida, appare quella più costruita insomma, per recitare il ruolo da protagonista nel Peroni top 10, ma è ancora tanto presto, per cui insomma, vedremo poi in futuro quello che accadrà. E come sapete, e adesso saprà anche Allister, anche se sono convinto in qualche maniera lo sappia già, a questo momento della trasmissione diamo spazio ai nostri ospiti. As you know, now is the supporters time, so we have to give you their question. And we know that Saturday after the match against Lazio, our supporters, they gave you an Italian name. Is it correct? I'm not sure about that. I really, it's the first time that I hear that. I'm very interesting to hear it. Because you are not in the social, right? No. Okay, No. in the social, supporters said, "I will enjoy a lot after the match with the coach. It's very funny, you know, a lot of things." And they said Aristide. Aristide. Okay. Instead of Allister, because it's more easier for the Italian. Aristide. Yeah. He said a very good spirit, and we stay well together. So hello to him. So Beppe said that, and the other supporters. Interesting question from Marco. He said, "Hello, I'd like to know from the coach how he handled the communication with the guys. English, Italian, is difficult, is not difficult?" First of all, Aristide, I can accept. It's a beautiful name. I've been called very worse names than that. So I love Aristide. From supporters. From supporters. Yeah, worse names. Okay. And about the language that you use with the guys? Obviously, my Italian is not at a level yet, but I'm trying my best. But, you know, rugby has got its own language. We talk about lingo, we talk about the calls, we're talking about plays. We got names for a lot of things, so it is easy to communicate. But I must say the Italian boys are actually very good at English, and most of them, when I speak English, I make sure I speak slowly, first of all, and my presentations are very concise, short, not a lot on the slide. And my best and favorite Italian question is capito, and then si, then I know it's gone through. So yes, you know, there's some South African players obviously who speaks Italian very well. They also, if they see there's uncertainty, they translate. And some of the Italian boys who understands English very well would also then help with the translation. But there's no communication problem whatsoever. Okay, and Marco even asked if you we start Italian course.
Well, I'm waiting for the society. They promised me that I'll be starting shortly. Praticamente sì, dice che sta aspettando dal club. La prima lezione sarà lunedì 18. Your first class will be Monday 18th at 2 p.m. Monday 18th at 2 p.m. I hope there's no exam on Friday. Spero non ci siano già degli esami il venerdì. Ok, and Fabio said very good day and a good match against Lazio. Maybe we miss too many conversion after the try. Yeah, no excuses whatsoever. It was Ebner's first time since he's here, to kick for poles. He had suffered from a hip flexor tightness, so he didn't do a lot of kicking. He's at least starting to kick for poles again. But between him and Kilon, they're sharing the goal kicking duties. But I am only satisfied if we have an 85% success rate, and they know it. So they are putting the training in to make sure that that is an area as a goal kicker that's important, and we get above the 85% success. Lo standard richiesto è l'85%. Abner ha avuto problemi di flessori nel pre-season, praticamente per quello che Chillon ha calciato nelle partite precedenti la Lazio. Si può migliorare, stanno lavorando anche durante la settimana per raggiungere questi standard, appunto, che vedono nell'80%, 95% il livello minimo accettabile, insomma, per giocare e per avere l'opportunità di calciare. Ok, the last supporter, Matteo asked if you watched the final of last year and in your point of view about the final. I didn't watch the full game, but I got parts and clips of it. I think, in any final, it's a lot of things happen to win it. And one thing that we never take into consideration is the bounce of the ball, the decisions that's going your way, which we call a bit of luck. So every team needs a bit of luck to win a final. And I think everything went for Rovigo, and it was a great final and a great day for Rovigo rugby. After a couple of years losing out, to have won it, I think the team and the coaching staff did exceptionally well. Non ha visto la partita intera, ha visto delle clip. Per esperienza dice che quando per vincere bisogna che tutto vada nel modo migliore, e tante volte si prende in considerazione tanti aspetti. C'è un aspetto che non può essere preso in considerazione ed è il rimbalzo della palla. Questo per mettere sul piatto anche gli aspetti legati alla fortuna, alla capacità di crederci fino alla fine. Per vincere serve tutto, e Rovigo ha avuto tutto e ha vinto meritatamente, con un grande valore, un grande apporto dello staff, di tutti i giocatori che hanno veramente giocato alla grande quella finale. E le prime domande erano relative a Facebook, abbiamo anche quelle di Instagram. We have Joe Alberts who asks you, who the best loosehead you ever played with? The best loosehead I ever played with or coached, played with. In my playing days. Now that is actually a long time ago. And to single out the best loosehead. I can maybe say the best loosehead that I've coached and worked with. That must be Osdurant. Osdurant. Yeah, by a long shot. Yes, Osdurant is one of the best loose forwards, loosehead props that I've seen. And a man who's played in 3 World Cups. Yeah. And at a young age, he was running like a back, scrumming like a ton of bricks, and he was really an outstanding player. Diciamo che adesso il suo ricordo quando giocava è un po' lontano. Sicuramente può dire che il più forte che abbia avuto è Osdurant, come giocatore in quel ruolo come pilone sinistro, e praticamente correva come un tre quarti, ingaggiava come
insomma un toro, per cui è un giocatore molto completo e capace di grandi performance. Yes, the Italian experience, it has been good. Really enjoying the Italian culture, I must say. The food is nice. The weather has been exceptional. I can't wait to experience the fog in November, December, and the winter, obviously. I've been told a lot of stories about it, so I'm ready to experience that. So far, it's been outstanding. Yeah, I've been enjoying it. Fin qui è un'esperienza bellissima, non vede l'ora anche di fare questa nuova esperienza dell'inverno italiano e della nebbia rodigina, ne parlano tanti, per cui staremo a vedere cosa succederà. Do you know Lorraine Coetzee? Yes. Who is? You can hear the surname. There are a lot of Coetzee in South Africa. Yes. She's my cousin. Ah. My niece, sorry, my niece. My niece, okay, send you a heart and say hello to him. To you, sorry. By Instagram, yeah. Yeah, we call her Lolly. Yeah, it's my eldest brother's daughter. Okay. Yeah, she's in Cape Town. Ok, è praticamente Lorraine Coetzee, è suo nipote, è la figlia del fratello più grande. Lolly, ciao Lolly. Ciao Lolly. Ok. Allister, thank you for coming. It's the first of a long story against Calvisano next week, against Lazio 4 or 5 days ago. And it's been a pleasure to have you here in Rugby House. And okay, thank you. It will be a pleasure to share with you this new experience, this new era of Rugby Rovigo Delta. Thank you very much. It's been my pleasure and always welcome. Thanks for Rugby House for having me on the program today. Okay. Abbiamo ringraziato per essere qui, di questo nuovo ciclo che sta aprendo con lui, ha detto che insomma è un piacere per lui essere presente alla prima di Rugby House. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21. Chiediamo scusa per quanto è successo martedì, praticamente è stato un problema tecnico, la partita con Rovigo Lazio non è andata in onda, da martedì riprenderà tutto, insomma come sempre, ormai come succede da anni, più precisamente dal 2011, insomma, il martedì la partita, il giovedì la trasmissione. Buonanotte e come sempre, forza Rovigo. Grazie Allister. Grazie mille.